start the presentation about curriculum and its concept and its definition. Let's move to say introduction. Curriculum is a conceptual scheme and it is a dynamic entity in the school setting. A generally acceptable definition of curriculum has so far become elusive. In the ancient societies, need for a curriculum was not acute because the knowledge to be mastered was limited. But in today's context, when the available body of knowledge is enormous and complex, the curriculum has assumed great significance. Since the area of knowledge a person should learn has to be marked out in view of the practical impossibility of an individual mastering all available knowledge. The first concept initiated by Albert Oliver refers to curriculum merely as the educational program. And second concept described by Philip Phoenix is based on carefully thought out scheme of values and its aims and objectives of purposes of education. And third concept was given by Hilda Tabor. Looks at curriculum as the function of the public school. So, she lists the three functions as preserving and transmitting of culture heritage, serving as an instrument for transformation of culture, and working as a means for individual development. These are the concepts for curriculum. Okay, let's move to see etymological meaning of the term curriculum. The Latin root for the word curriculum means race course, but in the education terms, curriculum means work field of student. Work field of student. It simply means a course of study. Curriculum means a course of study. As the process of education goes on expanding, its scope also gets increased. Rapid expansion of knowledge, increasing student population, radical changes resulted in many of the educational concepts. Due to application of innovative research studies, have joined together to provide new interpretations to the term curriculum. Okay, let's go to see definitions of curriculum. The term curriculum has been defined by many scholars and educationists. Here, some of the definitions I have given. Understand the nature and characteristic of curriculum. Here, first author is Cunningham. He said, it is a tool in the hands of the artist. It is the tool in the hands of the artist. Artist means here he referring teacher. To mold his material means people, according to his ideal in his studio. Studio means school. So, he is telling about curriculum means curriculum is the tool of the hands of teacher. The teacher has molded his material. The teacher has molded the students in the classroom. So, classroom is refers to a studio. These are the good definition of Cunningham. Okay, let's move to see another author definition. The curriculum consists of content. Content means subject matter and methods. In which method we will going to be used in the classroom. And purpose. Then what purpose we are taking in the classroom for curriculum. These are the three dimension interacting or operational curriculum. It was said by Taylor. And then move to another author, Hilda Tabor. Curriculum is a plan for learning. Here, curriculum is the plan for learning. Without planning, we cannot able to do anything in the classroom. So that she is telling about curriculum is a plan for learning. Okay, let's go to see a general definition about curriculum. Any plan of action, written or unwritten, simple or elaborate, intended to achieve learning in student. So, plan of action, any plan of action, written, maybe whether it is written or unwritten, simple or elaborate,
intended to achieve learning in students. That is called general definition of curriculum. திண்டிவனத்தில் 50 ஆண்டுகால கல்வி பணியில் சாதனை படைத்து வரும் நம்பர் 1 கல்வி நிறுவனம் இந்திரா காந்தி ஜெயந்த் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி. யூஜி கோர்ஸுகள் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிஎஸ்சி பயோகெமிஸ்ட்ரி, பிஎஸ்சி கணிதம், பிசிஏ, பிஏ தமிழ், பிஏ இங்கிலீஷ், பிபிஏ, பிகாம் மற்றும் எங்கள் கல்லூரியில் மட்டுமே பிஎஸ்சி நியூட்ரிஷியன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் என்ற ஹாஸ்பிட்டல் துறை சார்ந்த கோர்ஸ் உள்ளது. பிஜி கோர்ஸ்களாக எம்ஏ இங்கிலீஷ், எம்காம், எம்எஸ்சி பயோகெமிஸ்ட்ரி, சிறந்த லேப் வசதி, கேண்டீன் வசதி, கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மூலம் அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பு, ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கோர்சஸ், அனைத்து பகுதிகளுக்கும் பேருந்து வசதி, பல்கலைக்கழக தேர்வில் 90% முதல் 100% தேர்ச்சி. இந்திரா காந்தி ஜெயந்தி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கீழ்கூடலூர். போன் 04147226187, செல் 9360140834 and 9486145799. இந்த வருடத்திற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. அட்மிஷன் அலுவலகம் 88E செஞ்சி சாலை, திண்டிவனம். போன் 9944606035 and 97904779775. Okay, let's move to see structure of the curriculum. When we are going to frame a curriculum, we must consider the structure of the curriculum, that is 5 basic components. One is needs of the learner and his society. First we have to think what the student's need is and his society, and then we have to consider about aims and objectives to be achieved. What aims we have to achieve through this curriculum. Choice of the content or subject matter is important. Another one thing is choice of the content or subject matter. And then teaching learning methods. What method we are going to be introduced in the curriculum. And then final one thing, evaluation. Evaluation is must. So these are the 5 components are interrelated and interacting with each other. So structure of the curriculum hence could be compared to any system. For example, if we think about the human body, which consists of many subsystems like respiratory, circulatory, nerve system, muscular system, excretory system, reproductive system, so etc. And alternation in one component of the system brings changes in the function of the other component or subsystem. So this 5 system is important for framing a curriculum. Okay, let's go to see the explanation of structure of the curriculum. First one is needs of the learner and his society. So curriculum should addresses the needs and aspiration of the student. What student aspiration we have to think when we are going to framing a curriculum. Thus curriculum has to show concern for both the needs of the individual and the society. We have to think about individual needs as well as the society needs. Okay, let's go to see aims and objectives. Aims and objectives are statement focusing the goals to be achieved in the light of the needs of the learner and the society. So what aims we have to achieve? They form the basis for selecting the content of the curriculum. And then next move to say content or subject matter. So this reference to fact, concept, principles and etc. selected for developing knowledge, skills and values among the students. Content are carefully chosen so as to fulfill the needs of the learners and the demands of the society. So what content we have to choose? What is the student needs and demands of the society, we have to consider it. So curriculum are instrumental in achieving its aims and objectives. Textbook and reference books are the usual sources which amplify the subject matter prescribed for any course of the study. Okay, let's go to see the 4th point, teaching learning methods. So teaching methods are chosen keeping in mind the nature of the content to be presented and the objectives to be achieved. For example, to impart training in typing.
neither demonstration or lecture method of teaching will be used. Instead, learning through hands on training will be best. So instructional technique in turn determine the method of evaluating learning outcomes. So teaching methods are chosen keeping in the mind the nature of the content to be presented and the objectives to be achieved. And then final one thing, evaluation. Evaluation measures the learning outcomes of the learner in terms of proposed objectives. It also indirectly assesses the efficiency of the instructional method. Here, evaluation provides feedback to teacher regarding students' learning, teaching method employed and the content used to develop learning experiences, so that the teacher can initiate necessary modification while taking up further instructional activities. So these are the evaluation point. Thank you to all. I think you are all understand about curriculum meaning and definitions and structure of curriculum. Thank you. உங்கள் கனவுகளை நினைவாக்கும் தாகூர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி. கடலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 35 வருடங்களாக வெற்றியின் சிகரமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் தாகூர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் தாகூர் மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளி, நெய்வேலி டவுன்ஷிப், வட்டம் 29 மற்றும் வட்டம் 22. மாணவர்களை திறன்மிக்க முழு மனிதர்களாக்குவதில் முன்னோடி நிறுவனமாக திகழும் நமது தாகூர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கேஜி முதல் 11ஆம் வகுப்பு வரை அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. அனைத்து பெற்றோர்களின் கனவையும் நனவாக்கியுள்ளது. ஆம், இது மேஜிக் அல்ல, உண்மையே. சரியான திட்டமிடுதல், அதன்படி பள்ளியை செயல்படுத்துதல், கற்பித்தலில் புதுமையை அறிமுகம் செய்தல், கடின உழைப்பை மூலதனமாக்குதல், ஒவ்வொரு பிள்ளை மீதும் தனி கவனம் செலுத்துதல், ஆரம்ப பள்ளி கல்வி முதல் பல்கலைக்கழக கல்வி வரை வழங்கும் ஒரே நிறுவனமாக திகழ்ந்து சாதனை படைத்துள்ளது நமது தாகூர் கல்வி நிறுவனமே. தாகூர் கல்வி குழுமத்தின் நிறுவனர் மற்றும் தாளாளர் பேராசிரியர் டாக்டர் கே.சி. ராஜாபாதர் அவர்கள் ஒரு கல்வியாளர் மற்றும் செய்தியாளர். நமது தாகூர் கல்வி நிறுவனம் நெய்வேலி மட்டுமல்லாமல் திண்டிவனம், சென்னை, பாண்டிச்சேரி, செஞ்சி மற்றும் பல இடங்களில் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி வெற்றிகரமாக இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் அண்டை நாடான நேபாள நாட்டிலும் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி செயல்படுத்தி வருகிறது. பள்ளி கல்வி மட்டுமல்லாது கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, ஆசிரியர் கல்வியியல் கல்லூரி, பாராமெடிக்கல் காலேஜ் போன்ற பல்வேறு துறைகளிலும் மாணவர்கள் சிறந்த முறையில் பயிற்சி பெற்று பயன்பெறும் வகையில் இயங்கி வருகிறது. நெய்வேலி தாகூர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி வட்டம் 29 மற்றும் வட்டம் 22லும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த தாகூர் பள்ளியில் பயில்வது உங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை ஒளிமயமாக்கும். நெய்வேலியில் முதல் முறையாக கணினி வழி கல்வியை தொடங்கிய பெருமையும் நமது தாகூர் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியே சாரும். அதனைத் தொடர்ந்து இன்டர் ஸ்கூல் ஃபுட்பால் டோர்னமெண்டையும் ஆண்டுதோறும் நடத்தி வருகிறோம். 4 ஏக்கர் பரப்பளவில் பசுமையான காற்றோட்டமான சூழலில் இயங்கும் தாகூர் பள்ளியில் ஒரு வகுப்பிற்கு 25 மாணவர்கள் மட்டுமே சேர்க்கப்பட்டு தனி கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. எல்கேஜி முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேசவும் பிழை இன்றி எழுதவும் கணினி மூலம் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. அதிக அளவில் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எல்கேஜி வகுப்பிற்கு ஏசி வசதியுடன் கூடிய சிறப்பான ஸ்மார்ட் கிளாஸ் நடத்தப்படுகிறது. நவீனமயமாக்கப்பட்ட புதிய கட்டிட வசதி, காற்றோட்டமான வகுப்பறை வசதி, அறிவியல் ஆய்வுக்கூடம், சிறந்த நூலக வசதியுடன் வாகன வசதியும் உள்ள ஒரே நிறுவனம் எங்கள் தாகூர் கல்வி நிறுவனம். 1,36,680 சதுர அடி பரப்பளவில் அமைந்த பிரம்மாண்டமான விளையாட்டு மைதானம், உள் மற்றும் வெளி விளையாட்டு அரங்கங்கள், மாணவர்களின் மாலை நேரத்தை மகிழ்ச்சியாக்கும் விதமாக செஸ், கேரம், டான்ஸ் கிளாஸ், மியூசிக் கிளாஸ் போன்ற சிறப்பு வகுப்புகளும் நடைபெற்று வருகிறது. சிறந்த கல்வி தகுதியுடன் கூடிய அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களால் பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது. 23 வருடமாக 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பில் 100% தேர்ச்சி, மாநில அளவில் 10ஆம் வகுப்பில் 6வது இடமும் மாவட்ட அளவில் 2வது இடத்தையும் பிடித்து மாணவிகள் சாதனை படைத்துள்ளனர். சிறந்த அளவில் ஸ்கவுட், என்சிசி மற்றும் எத்திக்கல் கிளாஸ் போன்ற வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. எங்கள் பள்ளி ஸ்கவுட் மாணவர்கள் தேசிய அளவில் அவார்டு பெற்றுள்ளனர். எங்கள் பள்ளியில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்கள் சிறந்த மருத்துவர்களாக, இன்ஜினியர்களாக, ஆராய்ச்சியாளர்களாக, இந்திய கானக பணி அதிகாரிகளாக மற்றும் பல்வேறு துறையிலும் சிறப்பாக பணிபுரிந்து வருகின்றனர். எல்கேஜி முதல் 3ஆம் வகுப்பு வரை இன்டர்நேஷனல் லாங்குவேஜாக பிரெஞ்சு மொழி கற்பிக்கப்படுகிறது. மாணவ மாணவிகளுக்கு பல திறனறியும் போட்டிகளும் நடத்தப்படுகின்றன. எங்கள் நிறுவனம் புதிதாக யூடியூபில் தாகூர் எஜுகேஷனல் நியூஸ் சேனலை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தி வருவதோடு தாகூர் டெய்லி நியூஸ் சேனல் ஒன்றையும் துவங்கி மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில் கல்வி மற்றும் பணி வாய்ப்புகள் தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கி வருகிறது. மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் பெற்றோர்களுக்கும் போட்டிகளை நடத்தி பரிசுகளையும் வழங்கி மகிழ்விக்கிறது எங்கள் தாகூர் பள்ளி. ஆம், சமையல் கலை போட்டி, கோல போட்டி, பலவித விளையாட்டு போட்டிகளை நடத்திய பெருமை எங்கள் தாகூர் கல்வி குழுமத்தினையே சாரும். கல்வியை மட்டுமே வழங்கிடும் சாதாரண பள்ளியாக அல்லாமல் மாணவர்களுக்கு தேவையான பலவித வாழ்வியல் நிகழ்வுகளான யோகா பயிற்சி, மோட்டிவேஷனல் பயிற்சி,
உயர்கல்வியில் என்ன படிக்கலாம், எங்கு படிக்கலாம் என்பது தொடர்பான நிகழ்ச்சிகள், ஃபயர் சேஃப்டி புரோகிராம், கல்ச்சுரல் புரோகிராம் போன்ற பல்வேறு செயல்பாடுகளை நிகழ்த்துவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். கடந்த 5 மாத காலமாக மாணவர்கள் வீட்டிலே முடங்கி கிடக்காமல் வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தி மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை வழங்கிய ஒரே நிறுவனம் எங்கள் நெய்வேலி தாகூர் நிறுவனமே. ஒவ்வொரு வருடமும் இன்டர் ஸ்கூல் ஸ்போர்ட்ஸ் டே நடத்தி மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தி வருகிறது. ஆரம்ப கல்விதான் ஒரு குழந்தையின் முக்கிய ஆதாரம். இந்த ஆரம்ப கல்வி எத்தகையதாக இருக்க வேண்டும்? உள்ளூர் கல்வியா, உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வியா? இது சிந்திக்கும் தருணம். நாங்கள் அளிக்கிறோம் உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வியை. பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்களை கொண்ட நமது தாகூர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ப்ரீகேஜி முதல் 11ஆம் வகுப்பு வரை அட்மிஷன் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, சிந்தியுங்கள், சேர்த்திடுங்கள், சாதித்திடுங்கள். தொடர்புக்கு 04142257256 9600668485 9487318634 மற்றும் 8508896359. நன்றி.